Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? We are Group 2 from the Perbankan Syariah Class F. And the members of Group 2 are Nabila Ahmad, Nabila Munahayati, and Nadia Basitana. Here we are want to talk about present continuous tense and simple future tense. Yang pertama ada pengertian present continuous tense. Bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang atau present. Present continuous tense tidak hanya digunakan untuk kejadian yang berlangsung sekarang, namun juga masa depan yang dekat. Maka penggunaan keterangan waktu sangatlah penting. Keterangan waktu yang biasa digunakan pada kalimat present continuous tense adalah right now, at the moment, today, at present, this month, this year, and this week. Selanjutnya ada rumus present continuous tense. Dalam bentuk positif, rumusnya subject plus to be am is are plus verb ing. Contohnya, I am reading an English book now. Dalam bentuk negatif, rumusnya subject plus to be am is are plus not plus verb ing. Contohnya, she is not listening the radio. Dalam bentuk pertanyaan, rumusnya to be am is are plus subject plus verb ing. Contohnya, are you playing volleyball? Untuk notnya, to be am digunakan untuk subjek I, to be is digunakan dalam subjek he, she, it, dan to be are digunakan untuk subjek you, they, we. Selanjutnya ada pengertian simple future tense. Simple future tense merupakan tenses untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Keterangan waktu yang biasa digunakan pada kalimat simple future tense yang umumnya digunakan adalah tomorrow, later, next week, next month, next year, soon, and tonight. Kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan kata will, shall, and going to. Selanjutnya ada rumus simple future tense, will atau shall. Dalam bentuk positif, rumusnya verbal, subject plus will atau shall plus verb 1. Contohnya, I will come to your party tomorrow. Dalam rumus nominal, subject plus will atau shall plus be. Contohnya, she will be at home tomorrow. Dalam bentuk negatif, rumus verbal, subject plus will atau shall plus not plus verb 1. Contohnya, he will not study in the class until next week. Dalam rumus nominal, subject plus will atau shall plus not plus be. Contohnya, they will not be happy if you don't care. Dalam bentuk pertanyaan, rumus verbal, will atau shall plus subject plus verb 1. Contohnya, will you visit your uncle in his town next month? Dan untuk rumus nominal, will atau shall plus subject plus be. Contohnya, will you be here for a while? Dan untuk not, will digunakan untuk subjek I, you, they, we, he, she, it, dan shall digunakan hanya untuk subjek I dan we. Selanjutnya ada rumus simple future tense, be going to. Dalam bentuk positif, rumus verbal, subject plus to be am is are plus going to plus verb 1. Contohnya, he is going to call you tomorrow. Dan rumus nominal, subject plus to be am is are plus going to plus be. Contohnya, she is going to be at home tonight. Dalam bentuk negatif, rumus verbal, subject plus to be am is are plus not plus going to plus verb 1. Contohnya, he is not going to call you tomorrow. Dan dalam rumus nominal, subject plus to be am is are plus not plus going to plus be. Contohnya, she is not going to be at home tonight. Dan dalam bentuk pertanyaan, rumus verbal to be am is are plus subject plus going to plus verb 1. Contohnya, is he going to call you tomorrow? Dan untuk rumus nominal to be am is are plus subject plus going to plus be. Contohnya, is she going to be at home tonight? Dan not to be am digunakan untuk subjek I, to be is digunakan untuk subjek he, she, it, dan to be are digunakan untuk subjek you, they, we. Will digunakan jika keputusan yang diambil secara spontan atau tiba-tiba, dan going to digunakan untuk menggunakan perihal yang terencana. Hi guys, how are you? Hai.
Hi, I am good. How are you? I'm great. What are you doing, Mon? I am playing video game right now. How about you? I'm just scrolling a social media. By the way, where is Nadia? I don't know. I think she is sleeping. Hi guys, I'm sorry, I'm not sleeping. I'm watching a movie right now. Oh, what movie are you watching, Nat? I'm watching horror movies. Oh wow, that's cool. Guys, what will you do tomorrow? I'm going to meet Intan. How about you, Mon? Tomorrow, I will go to Surabaya. What will you do in Surabaya? I will have a family event. Nadia, what will you do tomorrow? My friend will sell cake tomorrow, so I will help her. Oh, you are a very nice person. Thank you. Okay, guys, I have to go now. Bye. Okay, Mon. Bye. Bye. Thank you for your attention.